Die Nacht war kalt, der Wind pecht gegen die riesigen Glasfren. In des Penthouse wie spitze Nadeln, die sich durch das Hers boeten. Evelyn Hart stand am Fenster, die Handflächen flachgegen das kalt Glas gepresst, wherein der Regen in schweren Tropfen auf die Straßen, der Stadt unter ihr fiel, Lichter spiegeln sich auf dem nassen Asphalt, Autos flossen, wie leuchtend Fluss durch die Stadt, doch sei nahm nichts davon wahr. In ihr tobt ein Sturm, ein Wirbel aus Angst, what undvers wayflung, der Ged rational spur zu Verslingen droht. Der Reich CEO erretete ein arms Mädchen nächsten Tag bereute is, der Gedank schnitt tiefer als Ged klinge. Sei erinnert sich an sein Lächeln während der Zeremonie, so strahlend, so perfekt inszeniert, das selbst die Kameras der Presse Respekt sollten. Die Gläser stießen zusammen, Gestlachten, das Kristall funkelt in den Händen der Reichen, und sie fühlt sich wie ein Stück Eis, das langsam in der Sonne schmalz. Sie war Teil dieses Glanzes Jewison, aber sie war nicht gleichwertig. Sie war nur Decoration, ein Anhängsel, ein Symbol, ein Zugeständnis und sein Lohnen und Macht. Ihr Hers poch so heftig, dass sie es fast im Hals fühlt. Erinnerungen überfluteten sie wie kaltes Wasser. Das Flüstern der Anwalt im Hintergrund, sein flutschtigen Blick, die niemals wirklich lieb Jewison wären, ein Zucken in der Mundwinkel, ein Verstalins Lächeln in seinem Telefon damals hat sie geglaubt, es sei ein Augenblick der Müdigkeit, ein unbedeutender Moment. Jetzt was sei, dass es ein Vorzeichen war, ein Stillwarnung, sei hat es gesehen und dennoch, zu lange weggesehen. Die Machtverhältnis waren nedenlos klar. Kontrolliert alles Finanzen, Menschen, Entscheidungen, die öffentliche Meinung. Sie kontrolliert nichts, sie konnt nur beobachten, fühlen, leiden. Die Wind des Penthauses schienen sich zu verringen, die Türen Möbel und Kunstwerk zu starren zugen ihrer eigenen Verletzlich, Kate zu werden. Jeder Schritt, jeder Atemzug erinnert sie daran, wie ungleich der Kampf war, der vor ihr lag. Sie sank auf das Kuhel-Ledersofa, ihr Finger krauten sich in das Polster. Die still war erdrückend, nur unterbrochen vom Trommeln des Regens und dem entfernten Rattern der Stadt. Ihr Gedanken rasten, sprangen von Erinnerung zu Erinnerung. Der Tag der Einladung, der erste Blick auf einen, die ersten Gespräche voller Höflichkeit, die später in subtil Manipulationen übergingen. Jedes Detail, das sie jetzt betrachtet, fühlt sich an wie ein Messer, das tiefer in ihr Seele schnitt. Die Angst war fast greifbar, ein scharf Präsenz hinter ihren Augenlidern, doch urgent, wo dar begann ein anderer Emotion zu wachsen. Entschlossenheit, trotz der Macht, die über sie hat, trotz des Schmerzes, der sich wie kaltes Wasser durch ihr Venen zog, spuet sie ein klein Flamm auflodern. Sie muss handeln, sie muss sich vorbereiten, nicht aus Reich, nicht aus Trotz, sondern aus dem einfachen Grund, dass sie nicht länger Opfer sein dürft. Die Sirenen in der Fern schienen, wie Begleiter ihrer eigenen Angst, wie Trommeln eines Krieges, der noch nicht begonnen hat. Ihr Körper war angespannt, Muskeln hart, wie Stahl, das Herz klopft, wie wild gegen die Brust. Sie spuet die Schwer ihrer eigenen Unsicherheit, das Gefühl, in einem Labyrinth gefangen zu sein, aus dem es keinen Ausweg gab. Jeder Schatten im Raum, jedes flackernd Licht der Straßen und schien ihr Geheimnis zu flüstern. Du bist allein. Nimm ein Wort dir helfen, und dennoch war da dies winzige, trotzige Stimme, die sich in ihr Gehör schlich, die flüstert, du wirst nicht zerbrechen, nicht heirer, nicht jetzt.
Sei at meet tief ein, Fool den kalten Duft des Regions, Rock die Fucht Luft, die Durch die Helb, Jerf niet Balkontour Drang. Jetter Apes war ein kleiner Sieg, ein Schritt zurück zur Kontrolle, über sich selbst. Sei Jing langsam durch das Penthouse, ließ die Handflächen über die glatten Oberflächen der Möbel gleiten, prüft die Texturen, die Kuhel des Marmors unter den Fingerspitzen, das Juicht der Kristallampen, alles fuhlt sich fremd an, als ob sei durch die Welt eins anderen Schritt, einer Welt, die sei nie wirklich betreten wollt. Die Realität ihrer Lage drückt schwer auf ihre Schultern, doch der Druck formt Entschlossenheit. Sei konnt das Spiel nicht aufgeben, bever es begonnen hat. Sei setzt sich in den Schreibtisch, öffnet den Laptop, sah auf die unbeschriebenen Dokument, die noch auf sei warteten. Es war der Moment, in dem Planung und Strategie begannen, in dem Schmerz und wat in nüchtern entscheid. Ungen verwandelt worden. Jed idee, jed notice, jeder jedank, kont den Unterschied zwischen Kontroll und Niederlage ausmachen. Sei wust, das sei nicht scheitern dürft, das jeder Augenblick zählt, die nat drossen schien endlos, der Region unaufhörlich. Doch in ihrem Inneren begann was zu wachsen, ein Plan, ein Ahnung, ein Funken Hoffnung. Sei konnt die Kontrolle über ihr eigenes Leben zurückgewinnen, wenn sei nur klug genug handelt, wenn sei mutig genug war, die Masken und Lügen zu durchschauen. Sei wued jed Schwech studieren, jed Ungenuigkeit ausnutzen, jed Lüge aufdecken. Das Spiel hat begonnen und sei war bereit, es zu spielen, auf ihr eigen Art lies, strategisch unbarmherzig. Das liegt im Saul war grell, unangenehm, fast schneidend, als Evelyn Hart den schweren, Türmen Durchschritt. Ein mir aus Gesichtern stat sei an, Journalistin. Cameras klickten unaufhörlich, als wollten sei jeden Moment ihres Auftritens einfrieren, jeden Hörschlag dokumentieren. Der Raum rock nach Türem Parfum, nach Politer, nach Macht. Sei fühlt sich wie ein Fremdkörper, der zwischen den Seelen der Reichen und Einflussreichen schwebt, beurteilt, verurteilt. Sei trat vor den großen Tisch, wo ihr Ehemann saß, sein Anzug perfekt, sein Krawat makelos, sein Blick scharf und abweisend. Lächelt nicht, sein Gesicht war ein Mask der Überlegenheit, ein stilles Urteil. Die Wort, die sei erwarteten, wurden skan vorabgesprochen in der Art, wie den Kopf niegt, wie die Finger auf das Hals legt, als wollt den ganzen Raum und alle darin beherrschen. Evelyn setzt dich, sagt leis, doch sein Tuntrug die schwer einer Drohung. Sei spuet, wie der Boden unter ihren Füßen sich zu niegen schien, als wollt sei butzte Blick. Niederdrücken, sei setzt sich spuet, wie die still des Raums schwer, wie blei auf ihren Schultern lastet, jeder Blick, Jeeds flüstern war, wie ein Stitch, Jed Kameralens einkalts Auge, das sei. Entblurst, die ersten Wort treffen sei wie Pächen hib. Es ist offensichtlich, das sei nicht in dieser Welt zu Haus sind, Evelyn. Ihr Vorstellungen, ihr Hoffnungen, sei sind naiv. Sei spuet die Scham, wie fewer in ihren Wangen, ein brennens Gefühl, das sei zum Zittern bracht. Ihr Hand verkrampfen sich in ihrem Schoß, die Finger griffen ineinander, als könnten sei, sich selbst halt geben. Jeds Wort, das über die Tisch ging, jed Andutung, jed versteckt Spitzi, war ein Schlag ins Herz. Sei hört das leis Kitchern der Gäst, die geflüstert Zustimung, und konnt den inneren Süßimen Brechspuren, der sich wie ein Schwellbrand in ihr ausbreitet. Die Angst vor dem öffentlichen Scheitern, die Demütigung, die sei so lange zu vermeiden versucht hat, war jetzt greifbar, fast körperlich spürbar. Sei versucht zu atmen, tief, langsam, doch jeder Atems, schien
Unsicherheit nur zu verstehen. I her nie fühlen sich weich an, I her Hände zitterten unter dem Tisch. Sie wollt die Wort erweitern, wollt sich verteidigen, doch jeder Gedank zerschellt, und der Wand der Überlegenheit, die aufgebaut hat. Sie fühlt sich, wie ein Figur in einem Puppentheater, deren Fäden hielt. Jede Bewegung überwacht, jede Regung vorherrsche. Sie müssen verstehen, dass es Konsequenzen gibt, wenn man sich in solch Kreis begibt, und die Regeln zu kennen, fuhr fort, sein Stimm ruhig, beinahe sachlich, aber jetter Tunwar, wie ein Geselter Schlag, Evelyn spuet, wie ihr Hände sich zu festen balten, doch sie blieb stumm, zwang sich zur Kontrolle. Die Mädchen sie herem Schienen in Zeitlupe zu existieren, ihr Blick boeten sich in sie wie Nadeln, sie konnt den eigenen Schlag hören, das wilde Pochen in ihren Ohren, das Zittern in ihren Beinen, ein falscher Blick, ein Zulots Schlucken, ein Zergerns Atmet. Alles Word bewertet, sei spuet, wie trennen ihr Augen branden, doch sei hielt sei zurück. Sei konnt nicht weinen, nicht jetzt, nicht vor dieser Mensch, nicht vor ihm. Das would I nie bestätigen. Sein Macht über sei, jetter Muskel in ihrem Körper war angespannt, bereit, aufsis. Bringen oder Süßimmen Süßacken, doch sei blieb wie eingefroren, ein Monument aus Schmers und Stalls. Die Körpersprich, der Anwesenden war brutal ehrlich, manch Länden sich zurück, die Hände verschränkt, Augen kalt, and ihr Schatten neugierig, lächelten hämisch, als würden sei ein Schauspiel genießen. Evelyn spuet, den Druck von allen Satan, die Luft im Raum war schwer, fast stickig, jetter Versuch, ihr Stimm zu erheben, jeden Gedanken, den sie formulieren wollt, unterdrückt sie selbst, es war, als würde der Raum sei einsagen, als wollten die Wend ihr jeden Funken mut rauben. Die Dialog zwischen ihr und ihm waren minimal, jetter Satz von ihm traf sei wie ein geselter Schlag, vielleicht war die ein Fehler, Evelyn. Sie hätten besser vorbereitet sein müssen. Sie spuet, wie ihr Hände fügt wurden, wie ihr Mädchen sich zusammenzog, wie die Stimme in ihrem Kopf laut schrei, dass sie nicht schwach sein dürft. Jede Faser ihres Körpers war auf Alarm. Jetter Gedank kämpft mit der Demütigung. Jetter Hirschschlag war ein Mahnmal, ihr Status als Opfer in diesem öffentlichen Spiel. Sie versucht, sich in Gedanken zu verlieren, an einen Ort, an dem sie nicht erreichen konnte, an einen Ort, an dem sie stark war. Sie dachten ihrer Kindheit, an Moment der Unabhängigkeit, an Flugzeug Erinnerungen an Sicherheit. Doch selbst dies Erinnerungen wurden von der Realität des Raums überlagert, von der Präsenz seiner Macht, von der Kälte in seinen Augen. Sie spuet, wie der Innerzusammen, brech näher rückt, wie die Tränen drohten, die Kontrolle zu verlieren. Ihr Neigeben leicht nach, ihr Schultern sanken minimal, und sie kämpft gegen das Zittern in den Händen. Jetter Atemzug war ein Versuch, sich zu sammeln, sich zu behaupten, sich selbst zu retten vor dem öffentlichen Urteil. Die Demütigung war vollständig, durchdringend, körperlich spürbar, und dennoch, in diesem Moment, kämt etwas anderes auf, ein leiser Funk, ein Ahnung, dass dies nicht das Ende war, das sei, dies schien überleben konnt, das sei lernen konnt, wie man in diesem Spiel, die eigenen Regeln, schrieb. Die Stadt lag unter einem grauen Schleier, während Evelyn Hart spät in der Nacht in ihrem Arbeitszimmer saß. Die Lampen warfen ein Weiß Licht auf die glänzenden Oberflächen des Tisches, auf die aufgeschlagenen Dokument, die zerknitterten Notizen und die geöffnete Aktenmap, die wie ein Schlüssel zu einer Welt wirkt, die sie noch nicht betreten hat. Ihr Hers pocht leis,
nicht mehr vom Skak der öffentlichen Demütigung, sondern von der wachsenden Entschlossenheit, die sich in ihr festsetzt wie ein Schwert, das bereit war, gefuhet zu werden. Sie griff nach den Unterlagen ihres Anwalts, jede Seit sorgfältig prüfend, die Details einprägend, jede Klausel lesend, als könnt sie aus den Worten die Kontrolle herauslesen, die ihr Bischof verweit Jewesen war, die Dokument in Thielten Testament, Verträge, Verein, Bereinigen, die Schlüsseln, Formationen über Macht, Geld und Besitz in sich trugen. Jeder Absatz war wie ein unsichtbarer Hebel, den sie sehen konnt. Jede Lück ein Schlupfloch, das sie nutzen konnt. Sie spuet wie ihr Gedenken schärfer werden, wie der Schmerz der letzten Demütigung in kalt Präzision verwendelt wird. Die Welt draußen schlief, doch in tobt ein stiller Krieg. Sie dacht en die Blick auf der Gala, en das hämisch Lächeln, en die leisesten Untertöne der Gespräch, die zu Ohren gekommen wären. Sie analysiert jede Bewegung, jedes Muster, jede Juon, heit ihres Manns, die sie beobachten konnt, und begann, daraus Strategien zu entwickeln. Sie musst leis vorgehen, klug, unauffällig, wie ein Spieler, der seinen Gegner studiert, bever zuschlägt. Evelyn wusste, das Macht oft in den kleinsten Details, verborgen lag, ein unterschriebener Vertrag, ein vergessenes Datum, ein Flugzeug, Aussage. Sie matcht sich Notizen, markiert Satan, schrieb Fragen auf, die sie ihrem Anwalt stellen wollt. Ihr Plan war subtil, beinahe unsichtbar, aber effektiv. Jede Handlung, jeder Schritt would sorgfältig kalkuliert sein, jede Entscheid Teil eines größeren Spiels. Sie spuet die Verantwortung auf ihren Schultern, die schwer der Schritt, die sie unternahm. Es war nicht nur ein Kampf Eigentum oder Geld, es war ein Kampf ihr Wut, ihr Freiheit, die Wiederherstellung des Sinn, was ihr genehmen worden war. Sie konnt sich keinen Fehler lassen, kein spontane Emotion, kein voreilige Handlung. Alles must präzise sein, geplant, durchdacht. Der Raum war still, nur unterbrochen vom leisen Rascheln der Papier, vom Klicken der Testator, als sie bericht und Informationen zusammenstellt. Sie überlegt Strategien für den Fall, dass versucht, sie erneut zu unterdrücken. Sie plant Schritt, gegen, Maßnahmen, Szenarien für alle möglichen Reaktionen. Jede Idee, die sie notiert, war ein Werkzeug, ein Schwert, ein Schild in dem bevorstehenden Kampf. Sie betrachtet die Dokument und die Bankunterlagen, die zur Verfügung standen, analysiert konnten, Verbindlichkeiten, Vermergenzsaftelungen. Sie erkennt, dass nicht unbesiegbar war, dass sein Macht auf Regeln und Systemen beruht, die sie lernen konnt. Sie muss nur klug genug sein, sie zu ihrem Vorteil zu nutzen. Ein leiser Funk der Genugtuung glom in ihr auf, als sie Schwachstellen entdeckt, klein Luken in seiner Festung, aus Macht, die sie geschickt ausnutzen konnt. Ihr Gedenken schweifen zu Anwälten, Beratern, zu Vertretern, denen sie trauen konnt. Sie must Allianzen bilden, Informationen sammeln, unauffällig, präzise, niemandem zu viel preisgeben. Jede Bewegung war entscheid, und jeder Schritt must kalkuliert sein. Sie fühlt sich wie ein Schatzspielerin, die mehr Zug im Voraus plant, die Gegnerlos, ihre Reaktionen antizipiert, immer einen Schritt voraus. Der Regen prasselt lies gegen die Fenster, als would ihre Konzentration begleiten. Sie spuet wie sich ein Ruhe in ihr ausbreitet, ein Klarheit, die sich aus der Vorbereitung und der Kontrolle über die Situation ergab. Der Schmerz der Demütigung war noch da, aber war nicht mehr lebend. War ein Werkzeug, ein Motivation, ein Treibkraft, die sie vorantrieb.
Sei stelt sich vor, why die in Thulung aussehen könnt, wenn sei her plen erfolgreich umsetzt. Nicht laut, nicht impulsiv, sondern strategisch, präzise, so das Jetter im Raum die war, eid erkennen would, own das sei selbst laut schreien must. Is war, die still matt der Vorbereitung, die sei steckt, die her selbst vertrauen gab. Jettertag Stund der Analyse, Detail, das sei studiert, war ein Schritt näher in der Kontrolle über ihr eigenes Schicksal. In den frühen Morgenstunden lehnt sei sich zurück, betrachtet die Unterlagen, die sei durchgier, betet hat, die Strategien, die sei entwickelt hat. Sei spuet die Kelt des Morgens auf her Haut, den leisen Duft von Regen an nassem Asphalt, der durch das Jerfniet Fenster drang. Jetterdank, Jetterplan, Jed klein, vorsichtig getroffen Entscheidung war ein Teil ihres stillen Spiels, das darauf wartet, ausgeführt het zu werden. Sei dat deren, wie sei leis vorgehen would, Schritt für Schritt, ohne Aufsehen, ohne emotional Ausbruch. Die Welt sah nur das, was sei sehen sollt, aber sei wust, das die waren, zuge des Spiels unsicht, bar blieben, verborgen hinter einem Mantel aus Geduld und Strategie. Sei spuet die Spannung, die Vorfreude, das Wissen, das Macht oft in der still liegt, in den unbeobachteten Momenten, in den sorgfältig geplanten Handlungen, die nehm, und bemerkt, bis es suspekt. Die Luft in der Hall war elektrisch, schwer von Erwartung. Als Evelyn Hart die hohen Türen hinter sich schloss. Kameras klickten, Smartphones wurden erhoben, und ein Ronnen ging durch die Mensch wie ein unsichtbar Well. Die Gala war in vollem Gange, glänzend, opulent, ein Schauspiel aus Licht, Champagner und Türen Stephen. Doch diesmal war, sei nicht Opfer, diesmal war, sei diejenige, die das Spiel bestimmt. Jetterblick, Jed Bewegung, Jed Fein, just war Teil 1 Plans, der Jar der Vorbereitung und stiller Beobachtung beinhaltet. Sei ging die breit Marmortreppe hinunter, ihr Kleid glitzert descend im Licht der Scheinwerfer, die Perlen, ket funkelt wie Kleinstern auf ihrem Dekolleté. Die Gäste elegant in eben Garderobe, drehten sich nach ihr einig mit Bewunderung, und ihr mit kaum verhohlener Überraschung. Sei spuet die Spannung im Raum, dies Mischung aus Neugier, Missgunst und unterschwelliger Faszination, die nur entsteht, wenn Macht und Geheimnis aufeinandertreffen. Stand am Ende des Saals, Mikolos in seinem schwarzen Anzug, ein Glas Champagner in der Hand, sein Blick sucht sei, und für einen Moment schien die Zeit still zu stehen. Evelyn spuet das Jue, der Jar, die Demütigungen, die stillen Kämpf, die Strategie, die Geheim Vorbereitung. Alles für het zu diesem Moment, ihr hers pocht nicht mehr aus Angst, sondern aus der Jewigkeit, das sei nun die Kontrolle hat. Sei trat auf einen zu, langsam, jeden Schritt bewusst, die Schultern gerät, der Kopf erhoben, die an wissenden Sputen die Veränderung, die Dynamik, die Macht, die nun von ihr ausging. Ein Ronnen, leis, wie von einer Well, schien durch die Mensch zu gehen, als ob alle instinktiv sputen, das was groß geschehen would. Ich denk, es ist in der Zeit, ein paar Dinge klarzustellen, sagt sei, ihr Stimm ruhig, fest, aber mit einem Hauch von Autorität, der alle Aufmerksamkeit auf sich zog. Alle Augen richteten sich auf sei Kameras zoomten, und die Mensch hielt den Edemann. Sei spuet den Blick seines Körpers, der sich leicht anspannt, die Kiefermuskeln hart, die Hände locker das Glas Champagner geschlossen, als ob sich selbst sammeln wollt. Sei zog ein kleines Tablet aus ihrer Tasche, das Dokument, konnte es suchen vertrag enthielt, die Jar der Manipulation und Matchspiel belegten. Mit einem leisen Tippen projisiert sei die Inhalt auf die große Lane,
when hinter Eiher, Jetter im Saal kant die Details sehen, die Subteilen Strategien, die Verstikten Verein Berungen, die Kalkulierten Handlungen, die sei Bischer in Schatzgehalten hatten, die still war drukend, fast körperlich spürbar, als die Gest die Wahrheit erfuhren, die Lange im Schatten geblieben war, schluckt schwur, sein Lächeln war verschwunden, setzt durch Überraschung, Äger, vielleicht sogar Angst. Evelyn Beabach tiet Jede Regung, Jede Veränderung in seiner Körpersprech, analysiert die Spannung in seinen Schultern, das Zittern in seinen Fingern, die Veränderung seiner Augen. Sie fühlt kein Freude in seiner Pain, nur die Stillgenugtuung der Geneigen, die Lit die erkennt und die Kontrolle. Zurückerlangt hat, is scheint, das nicht alles so war, wie is schien, fuhr sei fort, und Eiher Stimme halt, durch den Saal. Und ich denk die Welt sollt wissen, were wirklich, die Macht hat. Sei sah die Riechenen sich herem Blick, geflüstert gesprech, einig gesichter Blas vor Skak, and die Versagen in unglaubweiger Anerkennung. Es war ein Moment der absoluten Klarheit, ein Augenblick, in dem die Balance verskab sich und die Wahrheit und die Oberfläche kam. Die Spannung erreicht Eiher. Höhepunkt als die Hand hab, halb als just der Unterwerfung, halb als Versuch, die Situation zu retten. Doch es war zu spät. Jetter im Raum hat gesehen, was sei vorbereitet hat, die Jar Demütigungen, die verstikten Kämpf, die strategischen Schritt, die sei unternommen hat, nicht nur zu überleben, sondern zu triumphieren. Evelyn spürt, wie sich ein Ruhe in Eiher ausbreitet. Ein tief inner Gelassenheit, der Schmerz, die Wut, die Angst all das hat einen Sinn gehabt. Sie hat die Kontrolle zurückerlangt, nicht mit Lautstärke oder Zorn, sondern mit Klugheit, Jed. Unstrategischem Denken, Jeder Blick, der auf sei gerichtet war, Jedes Flüstern der Gäst, Jed Riechen auf die Produktion der Dokument bestätigt Eiher Überlegenheit in diesem Moment. Sie ließ das Tablet sinken, Eiher Finger umfassen die Perlenkette, ein kleines Lächeln auf Eihren Lippen, fast unscheinbar, aber voller Bedeutung. Sie wusste, dass dies nicht nur ein persönlich Genugtuung war, sondern ein Leckchen für alle, die glaubten, Macht können unbegrenzt ohne Konsequenzen ausgeübt werden. Die Welt hat zugesehen, die Wahrheit war sichtbar, und die Kontrolle lag nun in Eihren Händen. In der Still nach dem Sturm dreht sie sich Eiher Augen ruhig, fast sanft, als would sie die Last der Vergangenen Jar abelgen. Die Luft im Raum schien leichter, die Menschen sputen, das ein Kapital zu Enjing, die Kameras klickten noch immer, aber diesmal nicht aus Sensationsgier, sondern aus Bewunderung, Staunen, vielleicht sogar Respekt. Sie trat zurück, mit tief ein, und fuhr. Einen Moment war alles still, nur sei, der Raum, die Wahrheit, die endlich ans Licht gekommen war. Eiher Herz war ruhig, Eiher Geist klar. Die Jar der Vorbereitung, der Schmerz, der Stillen. Demütigungen alles hat zu diesem Moment geführt. Ein Moment, der Eiher Leben verändert, der Eiher die Freiheit und die Macht zurückgab, die Eiher Zusteten, und während die Gala Weiturging, das Flackern der Kursen, das Klirren der Gläser, die leisen Gespräch, wust Evelyn Hart, das dies der Anfang eines neuen Kapitals war, eines Lebens, das sei selbst bestimmt, ohne Angst, ohne Unterwerfung, voller Wut, Stick und unerschütterlicher Selbstjuigkeit.